What I'm going to talk about today is I'm going to talk about the psychology of winning. Сегодня мы поговорим о психологии победителя. Okay, it's a psychology of winning, meaning why does someone win and why does someone fail? What's the difference? What makes one person successful and another person fail? То есть, что же делает одного человека успешным, а другого неудачником? Что приводит одного к успеху, а другому не дает дойти к этому успеху? Вот мы сейчас это разберем. So the first thing I'm going to do is I'm going to tell how many people are new that have never seen me before talk. Первое, что мы сделаем, это познакомимся. Кто из вас впервые меня видит? Поднимите руку. Okay, Впервые. So, for those of you who already have heard my story, I'm going to say my story again so the new people can hear my story. Для тех людей, которые меня видят впервые, я еще раз расскажу свою историю, чтобы вы ее знали. So first, I didn't start out successful. Сначала у меня не было успеха. Okay. No one gave me money. Никто мне не дал денег. Okay. Now, just because I grew up in Los Angeles, okay, there are poor people in Los Angeles, as there are poor people in Odessa, as there are poor people in Samara, as there are poor people in Moscow, as there are poor people in Yalta, and as there are poor people in Kyiv. There are poor people everywhere in the world, and I was one of them. Знаете, везде есть люди бедные. И то, что я вырос в Лос-Анджелесе, не значит, что я вырос при деньгах. Есть люди бедные в Одессе, в Самаре, в Ялте, в Киеве, неважно где. Везде есть бедные люди. И я вырос в бедности. So what makes someone successful, okay, is only one thing. То, что приводит человека к успеху, является единой вещью. Your will. Это ваша воля. That's it, your will, your desire to become successful. Это ваша воля и ваше страстное желание стать успешным. When I grew up, my mother and father divorced at 8 years old. Как я рос, моя мать с отцом развелись, когда мне было 8. My father, decided that he didn't want to be with my mother anymore, and he decided to become a homosexual and decided to be with men. Знаете, мой отец однажды решил, что он больше не хочет быть с моей матерью, что он хочет стать гомосексуалистом, что он хочет жить дальше с мужчиной. Now, that was not easy for me. Это было очень непросто для меня. So I didn't really talk to my father very much. Я на самом деле немного общался с отцом. And I don't judge someone because they choose that lifestyle, but it affected me because my father abandoned me and my brother. Я не осуждаю кого-либо за тот стиль жизни, который он ведет, но это очень больно ударило меня, моего брата, потому что наш отец нас оставил. So I grew up in a city called Hermosa Beach. It's in a little city outside of Los Angeles. Я вырос в городке, маленьком городке, его название Гормоса Бич. Это маленький городок возле Лос-Анджелеса. From the outside, it looked like there was, it was a nice home. Внешне это выглядело вполне нормально, хороший домик. So I had a roof over my head. То есть крыша над головой у меня была. But my mother worked 2 jobs. Но моя мама для этого работала на 2 работах. My father never gave us any money. Наш отец никогда нам не дал ни цента. And I woke myself up. I went to school on my own, and I came home, and no one was at the house, and I was alone until about 9 or 10 o'clock at night, from the ages of 8 years old to almost the ages of 17 or 18 years old. То есть с 8 лет до 17-18 лет мой день выглядел вот так. Я просыпался дома один. So, шел в школу, возвращался домой, опять один, пустой дом. И ждал маму до 9-10 вечера. So my mother had already left the house before I had to get up and go to school. Моя мать уходила из дома на работу, пока я еще не встал. So when I was growing up, there was nobody to motivate me. Когда я подрастал, никого не было возле меня, чтобы он мог меня мотивировать. There was no one to help me with my school.
Никто мне не помогал в школе. There was no one to help me with my homework. Никто не помогал мне делать домашние задания. There was no one to tell me what to eat when I got up for breakfast. Никто не говорил мне, что мне нужно есть на завтрак или готовил этот завтрак. So I grew up pretty much having to do things for myself. То есть я вырос сам для себя, делая все. Okay. When I was young, because I had to do a lot for myself, Когда я был молод, именно потому, что я делал все сам, I grew up very fast. я очень быстро вырос, повзрослел. And there are some of you in here that might have had a lot worse situations than me. Вы знаете, в этом зале, возможно, сидят люди, у которых намного сложнее ситуация была. And there are some of you that might have had a easier situation than me. Возможно, у людей и легче ситуации были. But the reason why I share this with you is because I don't want, when people hear that someone's success, okay, they have a perception of what success is. And so I want people to understand that I didn't come from success. То есть, когда люди на сцене видят успешного человека, у них есть определенное мнение об этом человеке, да? И именно поэтому я вам рассказываю, как я вырос, как все происходило, чтобы вы имели правильное представление. So my father contracted the AIDS virus and died when I was 20 years old. Мой отец заразился вирусом СПИД и умер, когда ему не было 20. So, I've had a lot of issues growing up as a child. У меня было множество вопросов в то время, когда я подрастал, когда я был ребенком. I said, even though my dad did what he did, it affected me. Невзирая на то, что сделал мой отец, это просто очень сильно повлияло на меня лично. My father wasn't an abusive man, so he didn't beat me or anything. My mother didn't abuse me, so I didn't have an issue of abuse growing up. То есть, когда я подрастал, не было семейного насилия, не было какого-то психологического давления ни со стороны отца, ни со стороны матери. So the reason why I shared this is because there's some of you, whatever your outlook on life, how you view things in life, they all come from when you're a child. Знаете, у каждого из вас сейчас есть определенный взгляд на вещи. И этот взгляд, он сформировался в вашем детстве. Это произошло с каждым из вас. So I don't have, one-on-one time with you, or I don't have enough time to spend at least 2 or 3 days with you, okay, to teach you all the things you need to know about the psychology of winning. So I'm just going to touch on a couple things today. Вы знаете, к сожалению, у меня нет 2-3 дней, чтобы поговорить с каждым из вас лично. Или поговорить со сцены, обучить вас именно всему этому длинному процессу, как стать победителем. Что такое психология победителя. Но сейчас мы коснемся самых важных вещей. The basics of building any multi-level marketing business. The basics are that you have to talk to people and you have to recruit people. Those are the 2 basics. Основы того, как нужно действовать в этом бизнесе, это как рекрутировать людей, как привлекать их в бизнес. The 2 things you have to do is talk to people and recruit people. Meaning they have to sign up and do the business. То есть главные 2 вещи. Вы должны разговаривать с людьми, привлекать их в этот бизнес, рекрутировать людей в этот бизнес. Разговаривать и привлекать. But before you will have success doing that, you have to believe in yourself. You have to have belief about that you can do this business. Но до того, как вы начнете действовать в этом бизнесе, у вас должна быть вера в себя. So my goal today is to help create your belief system in yourself, to help give you more confidence in yourself. Вера в себя и действовать в этом бизнесе, что у вас все получится в этом бизнесе. И цель моя именно сейчас дать вам представление о себе, построить вашу веру в себя в этом бизнесе. The confidence that I have in myself is not so much confidence as it is fear. Знаете, моя уверенность в себе — это не настолько уверенность, насколько страх.
I'm afraid. Я боюсь. I'm afraid that I'm going to lose what I have. Я боюсь, что я могу потерять то, что у меня есть. I'm afraid I'm going to lose my cars. Я боюсь, что я потеряю все свои машины, I'm afraid I'm going to lose my home. что я потеряю свой дом. I'm afraid I'm going to lose my wife. Я боюсь, что я потеряю свою жену. I'm afraid I'm going to lose. Я боюсь, что я потеряю. So I work so hard Вот именно поэтому я так тяжело работаю. because I never want to be in a position where I'm afraid. Потому что я никогда не хочу быть в позиции, когда я боюсь. But the reason why I'm afraid А почему я боюсь? Вот причина. is because life isn't fair. Потому что в жизни не все справедливо. Life's not fair. Жизнь несправедлива. Everyone in this room Все в этом зале, has a different story. у каждого есть своя история, разные истории. Everyone in this room Все в этом зале, has a different reason for being here. у каждого своя причина, почему он находится здесь. Everyone in this room Каждый в этом зале wants to change their life. хочет изменить свою жизнь к лучшему. So I'm no different than you. Я не отличаюсь от вас. I'm no better than anybody in here. Я не лучше кого-либо из вас. I'm also no worse than anybody in here. Но я и не хуже кого-либо из вас. So no one in here is better and no one in here is worse than anybody else. То есть, к чему пришли? Никто из вас не лучше и никто из вас не хуже. So that means we're all the same, right? То есть это обозначает, другими словами, мы все равны, да? Man, women, old, young, doesn't matter. Everyone in this business has the same opportunity. Женщины, мужчины, старые, молодые, да не важно. У каждого равные возможности в этом бизнесе. Anybody in here has the ability to become successful in this business. У каждого здесь присутствующих есть все возможности стать успешным в этом бизнесе. Everybody in here can become successful. Каждый присутствующий здесь может быть успешным. If I can become successful, Если я мог стать успешным, if Olga can become successful, если Ольга могла стать успешной, what's the difference between all of us? в чем разница между всеми нами? I'm the same. Я такой же, как и вы. No one gave me money when I was growing up and said, "Here, it's going to be easy. Life's going to be easy." Никто мне не дал денег, когда я подрастал, и не сказал, жизнь будет легкой. На. This business is not easy. В бизнесе тоже нелегко. Sometimes it's not even fun, Иногда это даже не весело. but it's worth it. Но это того стоит. This is the only business that you can get into. Это единственный бизнес, в который вы можете прийти. It's an average person's business. Каждый человек, среднестатистический человек может прийти. Is there anybody in the room that owns a Ferrari? Есть кто-либо в зале, у кого Феррари? Поднимите руку. Anyone owns a Lamborghini in the room? Ламборджини есть у кого-то в зале? Anyone owns a brand new Mercedes? Новенький, совсем с нуля Мерседесик. Okay. I have all those cars. У меня все эти машины есть. I started with nothing, Но я начал с нуля. and it became something. И это уже выросло во что-то. Now, I don't have to be here in Odessa. Я не должен быть здесь, в Одессе. Okay? I could be home driving my Lamborghini. Я могу сидеть дома, ездить на своем Ламборджини. Someone asked me, well, how come you're not retired? You make so much money. How come you don't retire? Иногда меня спрашивают, почему ты не на пенсии? Ты уже давно должен отдыхать, у тебя столько денег. So I'm going to tell you the good news, and I'm going to tell you the bad news now. Сейчас я вам скажу и хорошие новости, и плохие новости. Doesn't matter how much money you make, Не важно, сколько денег вы зарабатываете, you'll never be able to retire in this business. вы никогда не сможете уйти на пенсию в этом бизнесе. Okay? Поняли? Now I know you laugh. Я знаю, что вам смешно. I have enough money where I could stay home. Вы знаете, у меня достаточно денег, чтобы я сидел дома. But what happens in this business is once you start making money, Но что случается в этом бизнесе? Когда вы уже начали зарабатывать деньги, you start having more responsibilities. у вас начинает появляться больше ответственности. I have a responsibility to be here, to be on stage. It's my responsibility to be here. У меня есть ответственность. Моя ответственность быть здесь, сейчас, на этой сцене. I have to share, okay,
where my life, okay, has been and where my life is today. I have to share with you both where I have been and where my life is. So if you look at me and you go, okay, he can do it, I can do it. У меня есть ответственность поделиться с вами своим опытом и поделиться всем тем, настолько, чтобы вы могли понять. Я здесь для того, чтобы вы поняли, вы можете стоять на этой сцене и иметь такую жизнь, которая есть у меня. Это моя ответственность. If I can do it, you can do it. Если я это сделал, вы это можете сделать. So, what is that psychology? The psychology of winning. What does this mean? Что такое психология победителя? Что это обозначает? It means the belief in yourself. Это значит вера в себя. It means the belief that you can achieve anything you want to achieve. Это вера в то, что вы можете достичь всего, что хотите достичь. Now, this isn't easy. Это нелегко. Because everything in life for an average person is difficult. Потому что все в жизни для каждого человека составляет определенный труд. Okay? You don't see multimillionaires joining multi-level marketing. Вы не видите мультимиллионеров, которые приходят в сетевой бизнес. Okay? You don't see people that have Lamborghinis and Ferraris joining this business. Вы не видите людей, которые ездят на Феррари, на Ламборджини и не приходят в этот бизнес. Unless they made that Lamborghini or Ferrari in this business. Исключая тот случай, если они не заработали это Феррари и это Ламборджини через сетевой бизнес. Because this business, okay, is just as easy to get into as it is to get out of. Знаете почему? Потому что этот бизнес настолько легко войти, вот так же настолько и легко из него выйти. If you join this business, если вы пришли в этот бизнес, and you come in with, what's a gold pack cost you? Okay, and you join the business with a gold pack. Если вы пришли в этот бизнес на пак Gold, okay, if you go out to a nice restaurant in Odessa, и пошли, или, к примеру, пошли в хороший ресторан здесь, в Одессе. Okay, you know, last night I went out to dinner with Olga and Jana and Yuri and Paul, and you know, I spent, about $250, almost half of a gold pack just on one dinner. Ну, вы знаете, вчера мы поужинали с Олей, с Жанной, с Юрией, с Магдом, с Полом. Ну, я почти пол голд-пака потратил. Один ужин. So, if you look at it, if you go out to an expensive dinner, если вы ходите на такие ужины, okay, and you spend that money on an expensive dinner, it's going to cost you, okay, maybe 2 nice expensive dinners for 4 or 5 people, the same as it's going to cost you for a gold pack. То есть, к чему я веду? 2 нормальных ужина здесь в Одессе стоят как один голд-пак, как бизнес-возможность. So, it's just as easy for when you spend the money to join this business, it's just as easy for you to quit this business because your commitment isn't that much. Now, for some of you, you might be thinking, oh, it's a lot of money. $600 is a lot of money. That's what, some people make it. But the reality is that if you had to spend, $50,000, or if you had to spend what you have to spend to buy a house, okay, what would your commitment level then be? То есть, я к чему веду? Есть 2 хороших ужина и есть бизнес-возможность. Да, можно потерять этот бизнес, уйти с этого бизнеса, потому что он стоит $600. Да? Ваш уровень ответственности за те деньги, которые вы потратили, небольшой. Возможно, $600 для кого-то это много, да? Но для большинства людей это не настолько уж большая сумма, как, например, $50 000. Открытие традиционного бизнеса или покупка дома. Если вы вложили $50 000, ваш уровень ответственности будет совсем другой. Вы не бросите этот бизнес так же быстро, как тот бизнес за $600. If you had to spend $50,000 to join FFI, if you had to spend $50,000, you would do everything it took to get that money back. Знаете, если бы вы потратили $50 000, чтобы прийти в FFI, вы бы
каждую мелочь в этом бизнесе сделали правильно для того, чтобы те деньги вернуть себе назад. You would be talking to 100 people a day. Вы бы с сотней людей каждый день разговаривали. You would be talking to people everywhere you went, on the street, in the cab, in the bank, in the store, in the restaurants. You'd be talking to every single person that you met from this day forward. Every single person you met, you would be talking to about FFI. Everybody. Вы знаете, вы бы разговаривали с каждым человеком, с которым только можете. В такси, за ужином, неважно где, в банке, с каждым человеком, с которым вы познакомились, вы бы разговаривали о FFI. And you would be talking to them with a passion in your voice, excitement in your voice. И вы бы разговаривали с таким возбуждением на $50,000. So when you talk to people, are you talking to them, oh, well, I have an opportunity. It's called FFI, and it saves money on gasoline. Or are you talking to, I got an opportunity that's going to change your life, Yuri. How do you talk to people? Как вы разговариваете с людьми? Вы им говорите, слушай, есть такая возможность, FFI, там можно сэкономить деньги на бензине. Ну, вообще, классная такая возможность. Или вы разговариваете, слушай, есть просто потрясающая вещь, которая может изменить всю твою жизнь. С каким энтузиазмом, возбуждением вы разговариваете? You have to make choices about how much excitement or how much passion you're going to have for your business. Вы знаете, вы должны сами сделать выбор, сколько души и сколько возбуждения вы вкладываете в то, как разговариваете с людьми. So every day when you wake up, и каждый день, когда вы просыпаетесь, how excited are you about FFI? Насколько вы возбуждены возможностью FFI? A little bit excited? Чуть-чуть? Medium excited? Средне возбуждены? A lot excited? Много? Or incredibly excited? Или вы просто вас разрывает от этой возможности? Because your excitement level, потому что именно уровень вашего возбуждения, your passionate level, уровень вашего отношения, is going to dictate how much money you make in the future. Вот именно он будет определять, сколько денег вы будете зарабатывать в будущем. If you're not excited about this business, если вы не возбуждены этой бизнес-возможностью, you'll never make money in this business. Вы никогда здесь не будете зарабатывать денег. Because you're not just selling a product. Потому что вы не просто продаете продукт. You're selling yourself. Вы продаете себя. You're selling an opportunity. Вы продаете возможность. Now, when you're talking about this business, когда вы говорите о этом бизнесе, you're talking about an opportunity. You're not just talking about a product. Вы говорите о возможности. Вы не говорите о продукте, о возможности. Products don't change people's lives. Opportunities change people's lives. Продукты не меняют жизни людей. Возможности меняют жизни людей. Yes, FFI has great products. Да, у FFI есть классные продукты. But the products aren't going to make you successful. Но не продукты сделают вас успешными. You being passionate about the opportunity is going to make you successful. Это именно вы сами, когда будете возбужденными, сделаете возможным ваш успех. So, when I was growing up, I came up with nothing. I had nothing. So, what made me want to become successful? Я вырос в бедности, без ничего. Что же меня заставляло стать успешным? Well, a lot of things. One is that I grew up with getting, we have a saying, I don't know if they have it here, but it's something called hand-me-down clothes, meaning I got clothes from other family members that I wore that were used clothes when I was growing up. So I didn't, because my mom didn't have enough money to buy me clothes, I got hand-me-down clothes from my uncle. I got my uncle's, shirts and my uncle's pants and my uncle's shoes, and they were used. So we call that hand-me-down. Hand-down. Okay? Знаете, я вырос в этом. Я вырос в том, что я носил постоянно обноски членов моей родни. Это были дяди, братья, неважно кто. Все, что они не доносили до состояния, чтобы выбросить,
они передавали нам. Потому что у матери не хватало денег просто для того, чтобы купить новую одежду. Это были штаны, это была обувь, это было все, что я носил. And because I was given clothes from other family members, Именно потому, что мне давали одежду члены моей родни, I wanted to buy my own clothes. я хотел сам купить себе одежду. Хотя бы раз. That's one of the reasons why I wanted to be successful. Это одна из причин, почему я стал успешным. Another one of the reasons why I want to be successful. You've ever heard the book Rich Dad, Poor Dad? Сколько из вас слышали о книге «Богатый папа, бедный папа»? Okay, good. So I have a rich uncle and a poor uncle. У меня есть богатый дядя и бедный дядя. Okay? And the rich uncle, Богатый дядя, okay, was the one that I got all the hand-me-down clothes from. это от него у меня была вся одежда, которую он мне доносил. The poor uncle never was able to give me anything because he was poor. А бедный дядя, он никогда мне ничего не давал, потому что он даже не имел возможности купить себе что-то новое. So my rich uncle, okay, was a uncle that had his own business. He was a lawyer, okay, and he had his own law practice. Мой богатый дядя, он был юристом, у него свой бизнес. My poor uncle worked a job for someone else. А мой дядя, бедный, он работал на кого-то. Работник на нем. Okay? One person is creating wealth for himself, building a business. The other person was working a job for someone else. Один человек, который создает свое богатство и свой стиль жизни, работая на себя, и другой человек, который, работая на кого-то, получает, что ему дают. The rich uncle, he has 5 children. У богатого дяди 5 детей. All of them are grown up. Все они выросли нормально. Each one of his children, when they were 16, got a brand new car. Каждому из них он дарил на 16-летие по машине новой, с нуля. All 5 of his kids at 16 years old, brand new Mercedes, brand new BMW, brand new truck, brand new whatever. He gave his kids all brand new cars. Каждому из своих детей, когда они достигали 16 лет, он дарил Mercedes, BMW, классные машины, которые какие хотели. Okay? My mother couldn't give me a car. Моя мама не могла мне подарить никакой машины. Okay? My mother couldn't even pay the insurance for my car. Моя мама не могла бы даже оплатить страховку на мою машину. Now, when I'm seeing this, I'm 16, 17 years old, 18 years old, and I'm having to work, go to school and work a job to get money to buy anything I wanted. Знаете, и я все это вижу. Мне 15, 16, 17. Я одновременно и в школу хожу, и работаю на какой-то работе, чтобы какие-то хотя бы деньги иметь. So when I was 13, 14, 15, 16 years old, Когда мне было 13, 14, 15, 16 лет, I would go to school from 7 in the morning till 2 o'clock. я был в школе с 7 утра до 12. And I would come home and I would go to my first job. My first job would start at 4 o'clock. И я приходил домой, моя первая работа начиналась в 4. And that would finish at around 6 or 7. Она заканчивалась в 6-7 вечера. And my next job would start at around 7 o'clock and go till about 10 o'clock or 11 o'clock. И следующая работа начиналась в 6-7 и длилась до 10-11 вечера. Okay? And then I would have to figure out when I was doing my homework. А потом мне еще нужно было как-то подумать, когда мне сделать домашнее задание. And I really never did my homework. На самом деле я его почти никогда не делал. I passed most of my classes because I listened in school, but I really never opened up any of my books. I never read any of my books. Знаете, я много уроков пропустил, но я любил посидеть и послушать в школе, но я фактически не читал то, что там предлагали. So, growing up, I didn't have much. Didn't have much growing up. То есть, когда я рос, у меня не было много всего. So, I mean, there are people here, I guess, that probably had more than I had. Здесь большинство людей в зале, которые в детстве имели больше, чем я. And, sometimes perception is reality. If I say I'm from Los Angeles, you'd think that everyone in Los Angeles has money, which isn't the case. That's not true. То есть реальность, она иногда обманчива. Если я говорю, что я из Лос-Анджелеса, вы считаете, что все, кто живут в Лос-Анджелесе, они при каких-то деньгах.
Не так. What makes me great in multi-level marketing, which makes me an incredible leader in multi-level marketing, is knowing where I came from. Что делает меня исключительным лидером в сетевом маркетинге? Это знание того, откуда я вышел. You know, where I came from is where probably most of you come from. Did anyone's parents here buy them a car when they were growing up? Вы знаете, большинство людей, которые в этом зале, они тоже вышли не из очень хороших ситуаций, да? Did anyone get a car bought for them when they were 16 or 17 years old? Поднимите руку, кому родители купили в 16 их первую машину, новенькую. No, one person I think got a car Один from their человек father. я видел. Okay? Most everybody, again, that's not the normal. Everyone in here pretty much, okay? Everyone in here pretty much, they had to go out and figure out how to make money to get their own car. Знаете, но это не норма. Норма то, что каждый из нас когда-то задумался над тем, что нужно работать, чтобы заработать себе на машину, да? So I saw my rich uncle, okay? Я встретился с нашим богатым дядей. He would travel with his wife. Он всегда путешествовал с родней, с женой. They would have convertible Ferraris. У них были самые лучшие марки Ferrari, They'd have Mercedes, Mercedes, okay? Range Rovers. Range Rover. They had all three of those. У них все три одновременно были. They lived in a multi-million-dollar home in Los Angeles. У них дом за много миллионов долларов в Лос-Анджелесе. Okay? Almost 9-bedroom house, 10 bathrooms. 10 ванных комнат, больше чем 10 спален и так дальше. So it was hard for me watching my uncle. This is my mother's brother, okay, that's very successful. It was difficult for me growing up watching, my uncle take care of his children and my mom not take care of me. Знаете, как тяжело было для меня видеть, как живет мой дядя, как живут его дети, как он заботится о своих детях, и видеть, как моя мать заботится обо мне. Это родной брат моей матери. When I was a young man, when I was like 17, 18, 19 years old, I became very angry and hateful towards my mother and my father, both of them. Вы знаете, когда мне было 17, 18, 19, я так разозлился на свою мать, на своего отца, на их обоих, на жизнь. I didn't like both of them because I was angry that they couldn't give me what my uncle was giving his children. Я разозлился на них именно потому, что они не могли дать мне то, что мой дядя дает своим детям. So I wanted the life of my rich uncle. My rich uncle, my poor uncle, I wanted my life of the rich uncle. I didn't like the life of the poor uncle because, my mom had two brothers, the rich uncle and the poor uncle. And, I liked the life of the rich uncle better than the life of the poor uncle. Вы помните, есть бедный дядя, есть богатый дядя. И мне нравилась жизнь богатого дяди. Я хотел жить, как его дети живут. И разница между ними была просто огромная, но они обои родные братья моей матери. So, for me, I became very driven to become successful. My mind was always thinking, I want to make money, I want to become successful, I want to be successful, I want to make money. I was always thinking about money and becoming successful. Знаете, я всегда думал о том, как заработать деньги и как стать успешным. Меня жизнь привела к такому мышлению. Я думал об этом постоянно. Well, there aren't really that many options when you have no money, so I had no money. So есть варианты. Вариант первый, у тебя нет денег. So when you think about wanting to become successful, hopefully you're going to start with something. But usually it's important to have money, right? Okay? When you're going to start a business, you need to start a business, it's good to have money. I don't know, what's a symbol for, that's US dollars. Would they understand? They understand that symbol? Yeah. Okay, good. So, US dollars, I had zero. Начало моего бизнеса. Каждый хочет зарабатывать деньги. Нужно иметь свой бизнес. Бизнес нужно с чего-то начать. Вот мой баланс. $0. I had no money. Нету денег.
and no idea how I was going to become successful. И нет никаких идей, как стать успешным. And I didn't have a car, so there was no car. У меня нет машины. So no money and no car. То есть нет денег и нет машины. Okay, no car. I was wearing a suit that was a hand-me-down suit from my uncle. So the rich uncle gave me one of his suits. It looked kind of nice, but it was still used. So I was wearing used clothes. То есть на то время я имею один приличный костюм, который еще не до конца доносил мой дядя. So I have no money, Нет денег, no car, нет машины. and I'm wearing clothes from my uncle. И я в секонд-хенде. So, but I wanted to be successful. Но я хотел стать успешным. My desire to become successful became more and more and more wanting to become successful because I came from nothing. I had nothing. Моя страсть, как я хочу стать успешным, насколько я хочу стать успешным, росла с каждым днем, именно потому, что у меня не было ничего. Now I'm going to give you some facts. The facts are is that we live in a world. Я вам дам несколько фактов. Факт – это то, что мы живем в мире, That it takes money to do everything in life. в котором нужны деньги для того, чтобы что-либо сделать в жизни. It takes money to buy a laptop. Нужны деньги для того, чтобы купить компьютер. It takes money to buy the cameras. Нужны деньги, чтобы купить фотоаппарат, It takes money to buy your cell phone. телефон мобильный It takes money to buy the clothes you're wearing. или одежду, в которой вы ходите. Money, it takes everything to do. Everything it takes is money. Money, 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 money. Все, что нужно вам в жизни, вы покупаете за деньги. Везде деньги, деньги, деньги. And if you don't have any of it, life sucks. И если у вас нет этих денег, у вас жизнь дерьмо. You know, it's not fun when you go to your pockets and you go, no money there. I got no money there, and oh, no money there, and no money there, no money there. Not fun when you have no money. Помните такие ситуации, когда вы шарили по карманам, а денег нет? Это прикольно? Это хорошо? Как вы себя чувствовали? 2,000 years ago, okay, 2,000 years ago, 2000 лет тому назад men used to go hunting with arrows and knives, okay, and we used to hunt for food. мужчины занимались охотой. Они добывали пропитание луками, стрелами, ножами. And we used to kill the bull to bring home the steak for our family. We used to have to hunt and kill the animal and bring it home. Знаете, мы обычно, мужчины, да, обычно убивали какое-то животное, чтобы принести мясо домой. Убивали быка, чтобы принести домой стейк, чтобы прокормить семью. Well, today, in today's modern world, в современном сегодняшнем мире, okay, you don't see too many bulls running down the middle of Odessa to be killed. Видите, вам часто попадаются стада быков, которые пробегают через центральную улицу Одессы, которую вы можете там убить и принести домой. How you go buy meat today is through money. If you don't have money to buy meat, you don't get meat. Как мы получаем мясо? Есть деньги, пошли купили. Нет денег, нету мяса. So, do you want to eat meat? Хотите есть мясо? Takes money. Нужны деньги. You want to have a nicer life? Хотите иметь лучшую жизнь? Takes money. Нужны деньги. You want to have a nicer car? Хотите иметь лучшую машину? Takes money. Нужны деньги. Anything in life takes money. Все, что вам нужно в жизни, для этого нужны деньги. Everything in life takes money. Все, что мы покупаем в жизни, за деньги. And so you have choices in life. У вас есть выбор в жизни. And you can choose to do this business or you can choose not to do this business. Вы можете сделать любой выбор. Делать этот бизнес или не делать этот бизнес. So I started my career in multi-level marketing with no money, То есть я начал свою сетевую карьеру no car,
Денег нет, машины нет, and clothes from someone else. и одежда с чужого плеча. So how did I become successful? Как я стал успешным? I did a lot of listening. Я много слушал. The people that I saw that were successful then, I became their friends, and I asked, how did you become successful? Вы знаете, я много слушал, учился у богатых людей. И тогда были успешные люди. Я просто с ними подружился и спрашивал их, как вы добились успеха? And the funny thing is that most everyone has the same type of story. И вы знаете, что самое смешное? У большинства из этих людей почти одинаковые истории. They were passionate. У них было желание. Okay, they were excited. У них было возбуждение. And they wanted to change their life. И они хотели изменить свою жизнь. How many people in the room has ever heard of Herbalife? Сколько людей в зале слышали о компании Herbalife? Руки. Okay. So the owner of Herbalife, before he died, was a friend of mine. Владелец компании Herbalife, до того, как он умер, он был моим другом. And the person that trained him, his name was Mark Hughes. The person that trained Mark Hughes, а человек, который тренировал Марка Хьюза, also trained me. Тренировал и меня. And his name's Larry Huff. Larry's about 74 years old now, 72, 73, 74. Его имя Ларри Хафф, и ему сейчас 73-74 года. Now, even though Mark Hughes, people in here know Mark Hughes, the owner of Herbalife, he died about 6 years ago, I think. Ну, история. Марк Хьюз, владелец компании Herbalife, умер приблизительно 6-7 лет тому назад. Okay. But when he was trained, he was broke. He had no money and no car. He probably had his own clothes, but he had no money and no car, and he was living, in 1979 and 1980, in Larry Huff's guest bedroom, and he was broke and had no money and no car, and was living at Larry Huff's house. Марк Хьюз, когда он начинал свою карьеру, у него не было ни денег, ни машины. Возможно, у него была своя одежда, да? Но он жил в то время в доме Ларри Хаффа, в его гостевой комнате, в его гостевой спальне и учился. So he had a big dream, he had a big vision. He had a big idea that he wanted to create something. У него была большая идея, у него было большое видение. Он хотел создать что-то большое. And his idea, through multi-level marketing, was to give people an opportunity. И это было в 79-м, 80-м году. Его идеей было дать людям возможность. So when I was 18 years old, и когда мне было 18, and I went to a presentation, я пришел на презентацию, for Herbalife. Это была презентация компании Herbalife. And at that time, I met Larry Thompson, Larry Huff, and Mark Hughes. И в то время я познакомился с Ларри Томпсоном, Ларри Хаффом и Марком Хьюзом. This was 25 years ago. Это было 25 лет тому назад. And I had no money, no car, and I was wearing someone else's clothes. И у меня не было денег, не было машины и не было своей одежды. And what they said to me, still to this day, has impacted my life. И вы знаете, то, что они мне сказали, до сегодняшнего дня влияет на мою жизнь. They said, and this is hard to hear. Это тяжело слышать. But they said, what other choice do you have? Но они у меня спросили, а какой еще выбор у тебя есть? Now, maybe some of you don't need this opportunity. Maybe some of you already have a lot of money. I don't know. Возможно, некоторые из вас уже имеют достаточно денег, и им эта возможность не нужна. But what I was told by these men when I was 17 years old was,
What else can I do? Но когда мне было 18, вот что мне сказали эти люди. Чем еще ты можешь заняться? Now, I could go get a job, Ты можешь уйти на работу, okay? But then I'd end up like my poor uncle. но тогда я бы окончил так, как мой бедный дядя. And I didn't want to end up like my poor uncle for the rest of my life. Я не хотел жить так, как мой бедный дядя до конца своих дней. I'll give you the difference between, now, I would not embarrass either one of them if they were here, and none of you will probably ever meet them, but I'm going to tell you about both of their lives right now. Вы знаете, если бы они даже были здесь, я бы рассказал их истории. Okay. Неважно. Я хочу, чтобы вы это, каждый из вас это услышал. One uncle, Один дядя, okay, has probably $50 million in the bank. у него на счете в банке где-то 50 миллионов долларов. Okay, has, cars, investments, money, for the rest of his life's taken care of. То есть у него есть инвестиции, машины, дома, деньги. До конца своих дней он обеспечен. Okay, he's right now 68 years old. Сейчас ему 68. Okay, my other uncle, the poor uncle, А другой дядя, бедный дядя, is 62 years old. ему 62 года. Still working a job. Он еще работает на своей работе. He makes okay money. Он зарабатывает нормальные деньги. He has no savings. Но у него 0 на счете в банке. Okay, his cars are not new. Он ездит на бэушных машинах, на машинах, в которых уже кто-то ездил. He still owes a lot of money on his house. He doesn't own his house. He owes money on his house. Он не живет в своем доме. Он еще не выплатил кредит за свой дом. And about a year and a half ago, И приблизительно 1,5 года тому назад the poor uncle asked to borrow money from me. мой бедный дядя попросил меня о заеме, одолжении денег. Magda, you remember that, right? Магда, помните это? Okay. My poor uncle, this is my uncle, he's like 25 years older than me, asked to borrow money from me. Это мой дядя. И он 25 лет старше меня, он просит меня одолжи мне денег. So when I was growing up and I saw the rich uncle's life and I saw the poor uncle's life, I said, I want to be like the rich uncle. I don't want to be like the poor uncle. Когда я дорастал, я смотрел, как живет мой бедный дядя, как живет мой богатый дядя. И я сказал себе, я хочу жить, как мой богатый дядя. And I remember I had no money. Я помню, что у меня денег не было. So when I wanted to join my business, I had no money, I had no credit cards, I had no money and no credit cards. Когда я хотел начать свой первый бизнес, у меня не было ни денег, ни кредитных карточек, вообще ничего. So what I did is I went to the rich uncle because he had money. Что я сделал? Я пошел к своему богатому дяде, потому что у него были деньги. Back then to join Herbalife was around $2,500. $2,500. На то время, чтобы прийти в бизнес Herbalife, нужно было $2500. And I asked the rich uncle for $2,500 to join Herbalife. И я попросил богатого дядю одолжи мне 2500, чтобы начать бизнес Herbalife. And the rich uncle said to me, И что мне сказал богатый дядя? no, Нет. I'm not giving you any money. Я тебе не дам денег. And I got really upset with him. Знаете, как я расстроился? Мы поссорились. Because he's not just my mother's brother, he's also my godfather. He baptized me. Вы знаете, он не только родной брат моей матери, он мой крестный отец. Он меня крестил. And because I had no relationship with my father, I thought that, he was going to step in and kind of help guide me in my life and be like a father to me, and he said no. И вы знаете, у меня были определенные суждения. Я думал, если у меня нет отца, если меня отец не может вести по жизни, я думал, возможно, он придет в мою жизнь и поможет мне идти по ней. Нет? So he said no to me, and I got very angry. Он сказал мне нет, я очень разозлился. And I did something that I regret, but I said I was crying. Знаете, я делал то, о чем я сожалею. Я плакал. And I said, and my godmother, my aunt, had a very beautiful necklace.
Знаете, я плакал в тот момент, а у моей крестной матери было очень красивое ожерелье. Diamonds all the way around. Все в бриллиантах. And I said to my uncle, and I'm crying, I'm saying, Я плачу, и я говорю своему дяде, you don't love me, ты меня не любишь. okay? One of the diamonds on my in Greek it's not, my God, one of the diamonds on your wife's necklace, okay, is more than $2,500, and you won't help me. Ты знаешь, один бриллиант в ожерелье твоей жены, моей крестной матери, стоит больше, чем 2500. И ты не хочешь мне помочь. And he said, I'm sorry. Он сказал, я сожалею. But the answer is still no. Но ответ нет. So I was not happy. I didn't talk to him for about a year. Я был настолько расстроен, я с ним год не говорил. Funny thing is about 10 years later after that, I ended up buying one of his cars from him. I bought his Range Rover from him, but it's another story. Это уже другая история, но приблизительно через 10 лет я купил одну из его лучших машин. Просто у него купил. He said no to me, so I had no money to join the business. Он сказал мне нет. У меня нет денег на тот момент, чтобы прийти в бизнес. The rich uncle told me no, I'm not helping you. Богатый дядя мне сказал нет, я тебе не помогу. So I didn't have enough money to join the business. И у меня нет денег, чтобы прийти в бизнес. So I went to the person that was my sponsor, okay? Я пришел к своему спонсору. And I said, I really want to join the business. И я сказал, я очень хочу начать этот бизнес. I have no money. У меня нет денег. Okay, but I'm willing to work whatever you tell me to do. Но я готов работать и делать все, что ты мне скажешь. And this is what my sponsor told me. И вот что мне сказал мой спонсор. Okay? My sponsor told me, Он сказал мне, okay, his name was Clay. его звали Клей. Said, if you go out and over the next 30 days, Он сказал мне, если ты выйдешь на улицу и за следующие 30 дней you help me recruit поможешь мне пригласить 10 people. 10 людей, You help me recruit 10 people. ты поможешь мне пригласить в бизнес 10 людей, and I will pay for you to join the business. я за тебя заплачу за твой пакт, чтобы ты пришел в бизнес. Now, at that time, В то время I didn't have a choice. у меня не было выбора. So, Olga, how much do you make when you sign up someone for a gold pack? Ольга, сколько мы зарабатываем, когда подписываем человека на пак Gold? $100. Okay? How much does it cost to buy a gold pack? Сколько стоит купить пак Gold? $600. $600? Да? Okay? What's the level below that you can sign up at? Silver? Silver, How much is silver? 400 and 400? 200. And 200. Yeah. So it goes 246, right? Yeah. Okay. So, approximately. So what my sponsor did was really smart. То, что сделал мой спонсор, это на самом деле умно. He got me to work for 1 month for free. Я месяц на него работал даром. And basically told me, you go out and get 10 people that are ready to sign up. Okay? Просто найди мне 10 человек, которые готовы прийти, подписаться. Again, that was 10 people at $2,500. Это 10 человек по $2500 пак стоил тогда. With all the bonuses coming in into Herbalife, with all the volumes coming in when I did that, when all the volumes came in, okay, this is again 25 years ago. То есть 25 лет тому назад это было, да? И весь тот товарооборот и комиссионные, которые пришли моему спонсору. My sponsor was going to make around $6,000 or $7,000. Он на то время заработал бы 6-7 тысяч долларов от этих 10 человек. And so he knew that if I went out and brought people, that it would make him money, that he would end up saying, okay, I'll pay for you to get into the business. Он знал, что если я ему приведу этих людей, он заработает деньги, он сможет мне купить мой пак в бизнес. Он заработает на этом. The reason why I tell you this is because when everyone says, oh, I don't have any money. И когда кто-то говорит, что у меня нету денег, if you have a desire to build this business, you'll find a way to join this business. если у вас есть страсть, и вы хотите начать строить этот бизнес, вы найдете путь.
if you don't have any passion and you're not excited for this business, you will find a way to say, I have no money, and not join the business. Если у вас нет никакого возбуждения, нет желания, вы всегда найдете вариант, когда сказать: нету денег, нету машины, нету еще чего-то. So if someone says to you in FFI, well, I don't have the money. Если вам в FFI кто-то говорит: у меня нет денег. Okay? What I would do is this. If someone says, I don't have the money to join FFI. Если он говорит: у меня нет денег, чтобы прийти в FFI, что бы я сделал? What I would ask is, do you really want to do this business? Я бы его спросил: ты на самом деле хочешь заниматься этим бизнесом? And if their answer is yes, I really want to do this business. И если ответ да, я очень хочу этот бизнес, And tell them to go out and recruit, help me recruit 2, 3, 4, 5 people. я бы ему сказал: помоги мне привлечь в бизнес 2, 3, 5, 6 человек. And I'll pay your way into the business. И я тебе заплачу за твой пак в бизнес. If I go to Olga and I say, Olga, Я бы сказал: Ольга, I want to do this business. я хочу заниматься этим бизнесом, I have no money. но у меня нет денег. Okay? But I'll recruit 6 people Но я приглашу 6 человек at the gold pack. на пак Gold. And I'll give those 6 people to you. И я отдам тебе этих 6 людей. Что ты, Ольга, сделаешь? Will you take your commissions and buy my product for me? Купишь мне на свои комиссионные пакет? Пак. Yes, I will. Of course. Да. So no one has any excuses. То есть на самом деле нет отговорок. Ни у кого. If I can join a business with no money, anyone else can join a business with no money. Если я пришел в бизнес без денег, каждый может прийти в бизнес без денег. You have to make choices in life. This is one of those choices. Вы должны делать выбор в жизни. И это один из этих выборов. Again, I don't claim to be any better than anyone else in the room. Я не думаю, что я лучше, и не заявляю, что я лучше, чем кто-либо в этом зале. I also don't claim to be any worse than anyone else in the room. И я не говорю, что кто-то хуже в этом зале. Или я хуже кого-то в этом зале. We're all the same. Мы все равны. I'm going to touch on a sensitive issue, okay? Especially in Ukraine, I'm going to talk about a sensitive issue. Я поговорю о немного чувствительной сфере. Наверное, в Украине это чувствительная сфера. How many women are in the... Raise your hand if you're a woman. Поднимите, пожалуйста, руку. Кто женщина в этом зале? Поднимите руку. Raise your hand if you're a woman. Да. Okay. So, I'm going to talk to all the women for 1 second. Сейчас я секунду поговорю только с женщинами. Okay? This is the only business Это единственный бизнес. in the entire world. Это единственный бизнес в мире. This is the only business in the entire world that you can be in. Это единственный бизнес в мире, в котором вы можете быть, That you can make more money than any man that you know. и в котором зарабатывать больше денег, чем какой-либо мужчина, которого вы в жизни знали. Okay? And you won't be judged. И вас никто не осудит. Okay? Понятно? So any business, this is a business for any person. Man, woman, child, doesn't matter. Это бизнес для каждого человека. Женщина, мужчина, ребенок. Не важно. For any woman, for any man, for any, youth, any person old, Для молодых, старых, женщин, мужчин. there could be some people in here that, maybe at one point in time they had a nice government job or a nice position with the government. And now because of the, with the recession and everything else, they don't have a job or they don't have a good income right now. Вы знаете, есть много людей, у которых в жизни все хорошо получалось, или они на правительственной работе работали, или бизнес свой имели. Пошел кризис, что-то изменилось, все в жизни меняется, да? Люди есть разные. You can do whatever you want to do in this business. You can start from as little as you want and make it as big as you want. То есть вы можете делать все, что хотите в этом бизнесе. Вы можете начать с нуля или начать с
позиции выше, чем кто-либо, да? Вы можете делать это все по-своему, добиться огромных результатов. The reason why you can achieve whatever you want to achieve in this business is because there's no limits. There's no limits. You can go as high as you want. Почему вы можете достичь таких огромных результатов? Да нет границ, нет ограничений. You can make as much as you want. Можете зарабатывать сколько хотите. Now, there's also something bad. You can make as little as you want too. Вы можете зарабатывать и столько, сколько хотите, и... No, for me. Oh, for you. What's it say? You share it with everybody. No, it's a small... the cars we should take out for the driveway. Okay, you can make that announcement. Okay, go ahead. I'll drink it. Go ahead. I'll make a water break. Пока Джейсон попьет, маленькое объявление. Срочно нужно убрать машины с проезда. Неправильно запаркованные машины. Здесь не могут проехать к организации. Значит, читаю марку и номер. Машина Mitsubishi VN7291VT. Сразу выходите и возвращайтесь. Да, Mitsubishi VN7291VT. Lancer 63SK. Lancer VN 0863SK. Шкода АА 5687. Okay, no problem. I'm going to talk for about, probably about 20 more minutes. So Потерпите, пожалуйста, я уже долго вас не задержу, минут 20. So if you're falling asleep, I apologize. Если вы хотите спать, я прошу прощения, что я вас уморил. Не хотим. No. No? Okay. So I know it's a little bit hot in here. I'm trying to get them to turn on the air conditioning. Olga, the air conditioning needs to be turned on more. Немножечко жарко здесь, да? Я прошу, Ольга, чтобы включили больше кондиционер. People are waving themselves. I don't want them dying. Я вижу, что люди обмахиваются, да? Я не хочу, чтобы все умерли от жары. So I know because but this is nothing for those of you that were here. How many of you were here a year ago when I was in? Where was I a year ago? Was it here in Odessa? Was it Kyiv? Where was I a year ago? It was here, wasn't it? No, Ялта. No, a year ago? No, where was it? Where we did the meeting where I was sweating? Ялта. Oh, was it Yalta? Yeah. Don't worry about it. I was like drenched. My shirt was like water. It was like sweating. It was bad. То есть год тому назад поднимите руку, кто был в Ялте, когда было жарко. Those people was with us. Do they remember how bad it was in the room? Помните, как было жарко? Как мы с Юрием выкручивали рубашки на сцене? It was 10 times worse than it is now. 10 раз хуже, чем сейчас. So, okay, so I'm going to continue. The reason why I share all this information with you Почему я с вами делюсь этой информацией? Вот причина. is so you all understand that I'm the same as you. Чтобы вы все могли понять, я такой же, как и вы. You know, I didn't start from money. Я не начал с денег. No one gave me money. Никто не дал мне денег. No one helped me. Никто мне не помог. I had to help myself. Я сам себе должен был помочь. Okay? In this business, you have to help yourself. В этом бизнесе вы сами себе должны помочь. If you don't help yourself, Если вы себе не поможете, okay, if you don't want to help yourself, you got to help yourself. если вы не хотите себе помочь, Okay? If you don't want to help yourself, then this business is not for you. если вы себе не хотите помочь, тогда этот бизнес не для вас. Okay? This is for people that want to help themselves. Это именно для тех людей, которые хотят себе помочь. If you don't want to help yourself, Если вы себе не хотите помочь, you will fail in this business. вы потерпите неудачу в этом бизнесе. You have to have a belief system in yourself. У вас должна быть система веры в себя. You have to believe in yourself. Вы должны верить в себя. If you don't believe in yourself, Если вы в себя не верите, you better find someone that'll believe in you and spend every day you can with them, because if you don't believe in yourself, you need a lot of help. если вы в себя не верите, тогда найдите человека, который в вас верит, и проведите с ним как можно больше времени, потому что больше никого нет, кто в вас верит. Your belief system is what will make you and what will break you in this business. Это именно система веры в себя,
поможет вам построить себя в этом бизнесе и развалит вас в этом бизнесе. You will either okay, make it or you will fail because of how you believe in yourself and what your attitude is with yourself. Либо вы вырастете в этом бизнесе, либо вы упадете в этом бизнесе. Зависит только от вас, от вашей системы веры. Как вы построите уверенность в себе. If you don't have a belief system, Если у вас нет системы веры в себя, you will fail. вы потерпите неудачу. I can't give you that. Я не могу вам дать свое. Olga can't give you that. Ольга вам не передаст свое. I can't create inside of you a system. Я не могу создать внутри вас систему. I can teach you. Я могу обучить вас. I can give you guidance. Я могу дать вам наставления, I can give you advice. советы. But I can't create that system inside of you. Но я не создам эту систему внутри вас. The system inside of you Система внутри вас has to be created by yourself. должна быть создана самими вами. You have to create that inside yourself. Вы должны создать это сами в себе. You have to decide inside of you Вы должны сами решить внутри себя, if you believe in yourself. верите ли вы в себя или нет. Now, for those of you who have a lot of confidence, Для тех из вас, у кого много уверенности в себе, for those of you that believe in yourself, для тех, кто верит в себя, congratulations. я вас поздравляю. For those of you that want to believe in yourself, А для тех людей, которые хотели бы в себя верить, but there's some doubt, но есть еще сомнения, be open. откройтесь, пожалуйста. You know, be open about it. Откройтесь по этому поводу. Okay? Be free to share. Освободите себя, освободите свои мозги для того, чтобы иметь влияние кого-то. Увидеть, If you don't feel услышать. confident in yourself, Если вы не уверены в себе, find someone successful in your upline. найдите кого-либо успешного в вашем оплайне. The only reason why I use Olga is because Olga is basically, you know, the top leader here in the Ukraine. Почему, вот причина, почему я использую всегда как пример Ольгу, потому что Ольга центральный человек в Украине, центральный лидер. But there are many platinums in the business. There are many uplines that are successful in this business. Но есть много платин, есть много лидеров, есть много успешных в наших командах. And ask them, say, hey, I'm not feeling so confident about myself in this business. You know, what do you think I can do to become more confident? Тогда вы спросите этого человека, успешного. Я не уверен, смогу ли я. Я не знаю, я не уверен в себе. Объясни, как я могу этого достичь. Помоги мне. Откройтесь и услышьте. Ask for help. Попросите помощи. Okay, you gotta ask for help. If you don't feel confident, ask for help. Попросите помощи, если вы не уверены. Okay? Again, if you don't feel confident, ask for help. Еще раз, если вы не уверены, попросите помощи. Now, reason why I want everyone to know where I came from. Вот причина, почему я все это рассказываю. Я хочу, чтобы каждый знал, откуда я. Is so you understand that there's, you know, nobody in this room that's better than yourself. Я хочу, чтобы каждый в этом зале понимал, что никто, что я не лучше, чем кто-либо из вас. I make a lot of money because I have a servant's attitude. Servant. Yes. Okay? My job is to serve my downline.
Знаете, я зарабатываю много денег в этом бизнесе, потому что у меня есть отношение слуги. Я служу своей команде, своему даунлайну. Anybody that isn't willing to serve their downline, I don't respect. И каждого человека, который не хочет служить своей команде и своим людям внизу, я его просто не уважаю. If you have an attitude and you think you're better than anyone else in this room, если у вас есть отношение такое, что вы лучше кого-либо сидящего в этом зале, okay, that's a problem. это проблема. That's not a servant's attitude. Это не отношение слуги, служение. A servant's attitude is where I'm here to serve you. Я здесь для того, чтобы служить вам. I'm here to help you. Я здесь для того, чтобы помочь вам. I'm here to do what you need me to do. Я здесь для того, чтобы сделать то, что поможет вам. I'm not here to pound my chest and say how great Jason is. Я не здесь для того, чтобы бить себя в грудь и говорить: ох, я Джейсон вот такой. Okay? I'm not here to tell you that I'm so successful and so great. Я не скажу, что я настолько успешный, настолько красивый, богатый. I'm here to tell you that if I can do it, you can do it. Я здесь для того, чтобы объяснить вам, если я смог это сделать, вы тоже сможете. I'm not perfect. Я не идеален. I'm just an average man. Я средний человек среди статистических, Trying to make an above average income. но который пытается заработать доход выше среднего. Just an average person trying to make above average income. То есть среднестатистический человек, который хочет иметь доход выше среднего. Now, do I have to worry about my bills? Do I have to worry about money right now? The answer is no. Если мне нужно сейчас заботиться о своих чеках, о своих расходах, о своих налогах, о деньгах в жизни? Нет. Ответ нет. You know, I'll tell all of you a funny story. Now, I don't know, some of you might think I'm cheap when I tell the story, but so I'm going to tell you a funny story. Позвольте мне рассказать вам веселую историю. Возможно, кто-то посчитает меня скрягой, но эта история веселая и поучительная. Look, I'm not cheap by any stretch of the word. I'm not a cheap person. То есть, на самом деле, я не скряга. So, I mean, if you come to Los Angeles, I mean, we'll take you out to, if anyone ever here comes to visit me in LA, I'll take you to the best restaurants, we'll go out and have fun, we'll take my limousine out, we'll have a great time. Если кто-либо из вас приедет в Лос-Анджелес, мы поедем в лучшие рестораны, я вам все покажу на высшем уровне, поездим на моем лимузине. But I still get shocked when I walk into a hotel in Odessa and they're charging me $300 for a room that's just like not that big of a deal. Знаете, но у меня состояние шока, когда я приезжаю в Одессу, и мне предлагают поселиться в номере, который не очень так и хорош, но точно не на $300. Now I can get a deal on a room at the Beverly Hills Hotel in Beverly Hills. I can get a deal at the Four Seasons in Beverly Hills, and I can get a deal at the Ritz-Carlton in Beverly Hills for what they're charging me in Odessa for a room. Знаете, в самых лучших отелях Лос-Анджелеса, Беверли-Хиллз, 4 сезона, Ритц-Карлтон, неважно, топ-номера, топ-топ, они не будут стоить столько, как этот номер. Now, most people would think that I'm cheap. When I'm about to explain to you what happened last night, you're going to think I'm cheap. The reason why I'm telling you this is I want to understand that when you make money, okay, keeping it's more important than spending it. Знаете, единственная причина, почему я вам это рассказываю, не для того, чтобы вы подумали, какой я скряг, да, а для того, чтобы вы понимали, что когда вы уже заработали деньги, более важно их сохранить, чем потратить. So last night I got sticker, what we call sticker shock, meaning I came to the hotel. I was staying at the, was that another note? Another car? No. What's that say? Get out of the way of Jason. What does that say? Get out of Jason's way. No, it's Magnus. What is it? Good. Yeah. Okay. So I pace when I'm talking. Sorry. Гуляю, когда разговариваю.
So last night, I was looking online on the computer, and I told Yuri, I said, Yuri, Paul, okay, I can get some hotel rooms for about $70 cheaper. We should stay down the street. Знаете, меня заела эта ситуация, я залез в интернет, посмотрел и говорю, Юрий, Пол, идите сюда, смотрите, я вот через дорогу могу на $70-100 дешевле поселиться. Okay, and I know some of you might think, okay, here's this guy, he's a multi-millionaire and he's crying over $60. Знаете, некоторые из вас, наверное, думают, вот здесь мультимиллионер, который плачет за $60, да? But it's not about the $60. Но это не в сумме, не в $60 Okay? дело. It has nothing to do with that. Ничего общего с It суммой. has to do with, teaching the principles of saving money. Это основы сбережения денег. Okay? That $60 might not mean a lot right now. Для меня, возможно, эти $60 не настолько много весят или значат. But you add that up over 100 or 1,000 times, Но умножьте это в 10 или в 100 раз, that's a lot of money. тогда это много. And that's why I'm very particular about how I spend my money. Я очень щепетильно отношусь к тому, куда тратить деньги. I told Yuri, I would rather save that money and use it for something else than stay in that hotel and spend the extra money. Я говорю Юрию, ты знаешь, я бы, наверное, сохранил эти деньги и потратил их на что-либо другое, на что-либо более полезное, чем просто их вот так потратить, потому что такие условия. So we checked out of that hotel this morning И мы утром уехали с этого отеля and went to a cheaper hotel. и поехали в отель подешевле. Now, most people would be embarrassed to tell that story in front of people. Знаете, большинство людей, они бы посмущались рассказывать со сцены другим эту историю. I'm not embarrassed about it. I'm proud. Я не смущаюсь, я наоборот, я горжусь. I'm proud that I saved myself money. Я горд тем, что я себе сам сохранил деньги. Okay? And that's important because that's how I treat my business. И это важно, потому что именно так я отношусь и к своему бизнесу. And that's how you should treat your business. И так и вы должны относиться к нему. Everyone is motivated by different things in life. Вы знаете, в жизни каждый из нас мотивирован совершенно разными вещами. But the basics Но основы are all the same. везде одинаковые. We all need food, shelter, and clothing. Нам всем нужна еда, кров, одежда. We need a roof over our head, Нам нужна крыша над головой, clothes for our body, одежда, чтобы прикрыть тело. and we need to be able to eat. И нам нужна возможность питаться. Okay? These are human basic needs. Это обычные нужды человека. Once those needs are filled, once you have those needs met, the roof, the clothes, the food, once those needs are met, then you want other things. И когда эти нужды, они удовлетворены, еда, кров, одежда, вы хотите что-то больше? Now, would I rather drive a Mercedes-Benz or, I don't know, what's an old car that I've seen on the street here? Like there's some Russian... Okay, I'll tell you. You tell me, Yeah. you might Вы хотели бы ездить на Мерседес-Бенце или на Запорожце? Okay? Would you rather drive a Ferrari or a... What's another used car that they have here? Вы бы хотели на Феррари кататься или на Жигулях? Okay? Would you rather live in a nice home or a not so nice home? В красивом доме жить или в калачуге какой-то съемной? If you live in a home that the shower works and the bathtub works and and the electricity works, as long as there's a roof over your head, it's the same as living in $1 million home. There's no difference. Знаете, поверьте, разницы нету. Если вы живете, неважно в каком доме, но у вас есть кров над головой, работает душ, работает туалет, есть свет, газ. Okay? Неважно, вы живете в съемной квартире или за $1 миллион, ваши нужды удовлетворены.
Okay? What's different? They both have a place where it's a roof over your head. То есть смотрим, кровь есть, Both have a place to use the toilet. есть туалет работает, They're both a place where there's heat or no, there's heat and air conditioning. есть отопление, нормальные условия. So what's the difference between living in a multi-million-dollar home and living in a home that costs $5,000? Скажите, где разница между домом за миллион и там квартирой там, за 5000? It's all the nice things that you want. Это все те красивые вещи, которые вы еще хотите вдобавок. It's the expensive refrigerator. Это эксклюзивный холодильник. Now, we're in the process of remodeling our kitchen. We're remodeling our home in Los Angeles. It's an old, not an old kitchen, but it's an older kitchen, and we're making it a newer kitchen. Просто мы сейчас находимся в процессе перестройки нашей кухни, нашего дома. И вот поэтому я эти примеры привожу. So, how many people know what eBay is? eBay? Сколько людей знает такой аукцион, как eBay? Okay. So on eBay, I'm trying to buy this special refrigerator. На аукционе eBay я хочу купить эксклюзивный холодильник. Now, for the people that thought that I was cheap about spending $60 at the hotel here, I'm going to give you an example of how my brain works that you'll understand why. So I was cheap and wanted to stay in a cheaper hotel in Odessa, but what I'm about to explain will give you an understanding of how different my mind works. То есть я вам дам понимание, как по-разному работает мой мозг. Система мышления. Для тех, кто думает, что я скряга, если не хотел потратить лишних $60 за номер, я объясню, как я покупаю холодильник. Okay? The refrigerator that I'm trying to buy, okay? Есть такой холодильник, хочу его купить. Okay? Is more expensive than the car that we're giving away in the promotion. Он более дорогой, чем даже ту машину, которую мы дарим в промоушене. The refrigerator is about $18,000 US. Где-то 18-20 тысяч долларов. Okay? That's the refrigerator that I'm buying for my house. Я себе покупаю такой холодильник. Now, do you understand that I'm spending $18,000 on a refrigerator? It's just a place to put food. Я трачу 18 тысяч долларов на холодильник, в который мы просто будем ставить нашу еду. Okay, $18,000. I could buy a car for what I'm paying for my refrigerator. То есть машину можно купить с нуля за эти деньги. Now, why do I want that refrigerator? Почему я его хочу? Okay, I want that refrigerator because Magda wants that Я refrigerator. хочу этот холодильник, потому что его хочет Магда. Okay. I'm buying that refrigerator because I want a nice refrigerator. Да почему его покупать? Да я хочу классный холодильник. And I'm buying that because I'm buying it for me, for my family, for my house. Я покупаю это не для кого-то, для себя, для своей семьи, для своего дома. Now, I didn't feel like that I wanted to spend more money for a hotel. I could buy the presidential suite, okay, at the most expensive hotel in here in Odessa, but that purpose is not good for me and my family. That's good for the owner of that hotel. Но я могу купить себе или прожить здесь эти 4 дня в самых лучших люкс-апартаментах, пентхаусах, самых дорогих съемных домах, неважно. Но это не принесет мне благо моей семье. Это принесет благо и доход владельцу этого отеля или этого особняка. So when I look at things, where I choose to spend my money, okay, how I choose to spend my money. Как я решаю, куда я буду тратить свои деньги? Okay, when I'm spending my money, okay, I look at things and I say, okay, just like how many of you read Rich Dad Poor Dad? Сколько из вас читали «Богатый папа, бедный папа»? I look at things, is this an asset to me and my family, or is this no asset? Okay? Meaning, is this adding value to me? Now for me buying this expensive refrigerator is an asset for me. It's adding value to my home. It increases the value of my home.
it does things for me that I want, and I want a very nice refrigerator. То есть мы разбиваем все наши траты на два потока. Это принесет мне благо, это принесет мне выгоду, это принесет что-то хорошее для меня или не принесет. Если я куплю холодильник, во-первых, я его хочу, это увеличит стоимость моего дома, это улучшит качество моей жизни, я его хочу. Это благо. Now that adds value to me and my family, because I work for my family. Я работаю для своей семьи. Это даст благо моей семье. Okay? Jana, who do you work for? Жанна, а для кого работаете вы? For myself and my family. Okay. Who's your family? Кто ваша семья? That's my daughter. That's right, I know that. Я знаю. Okay? So, Jana works for herself and her family. Жанна работает для себя и для своей семьи. I work for me and Magda and her family. Я работаю для себя, Магда и ее семьи. Okay? And all of you work for your family. А вы каждый для своей семьи. You don't work for me. Вы же для меня не работаете? You don't work for Olga. Или для Ольги? You don't work for Jana. Или для Жанны? You don't work for Yuri. Или для Юрия? You work for yourself. Вы работаете для себя. And that's why this business works. Вот почему работает этот бизнес. You work for yourself. Вы для себя работаете. But you're not alone. Но вы не сами. You have people to help you. У вас есть люди, которые вам помогают в этом. In normal business, В обычном бизнесе okay, you would be scared to bring in someone that's better than you. вы бы боялись пригласить в свой бизнес кого-то, кто лучший профессионал, чем вы. Кто лучше в каком-то отношении, чем вы. Let's say you are working in a selling real estate. You sell real estate. Давайте представим, что вы работаете в отрасли недвижимости. Продаете недвижимость. So you sell real estate. Продаете недвижимость или землю, ну не важно. Okay? And you know, the broker or the head person hires another salesperson. И вы обычный продавец в этой конторе, да, а тут брокер или ваш шеф нанимает еще одного продавца, такого же, как вы. And that salesperson becomes better than you. И вот этот продавец, у него показатели лучше, чем у вас. Are you happy for that salesperson or are you angry? Вы от этого счастливы или вам плохо от этой ситуации? You're angry because now it's competition. Вы злитесь, потому что теперь это конкуренция. In this business, okay, you work with the people above you to help build an organization, help build a team. Вы в этом бизнесе вы работаете с людьми, которые над вами, чтобы создать команду. Okay? Everything is about teamwork. Здесь все заключается в командной работе. I don't know if it'll rhyme in the translation, but there's a rhyme. You know what a rhyme is? Okay. And we have a rhyme. It says, teamwork makes the dream work. I don't know if it'll rhyme in Ukrainian or Russian. Это, наверное, не будет звучать в рифму, да? Но у нас есть пословица, что командная работа позволяет жить мечте, работать вашей мечте, осуществляет вашу мечту. Работа команды позволяет работать мечте. Teamwork makes the dream work. То есть работа команды позволяет работать вашей мечте. Because when you work as a team, Потому что когда вы работаете как команда, I'm going to do this in English. я это сделаю, напишу на английском. Okay. So here's the word team in English. Есть слово команда на английском языке. I don't know if any of you have heard this, but this is another acronym. Okay. Я не знаю, кто-либо слышал об этом или видел это, но это еще одна аббревиатура, которую мы используем. Okay. Each letter. Okay. Каждая буква. I don't know if this is going to translate, but in English, Well, together everyone achieves more. Makes sense? Well, Will it translate? Okay. То So есть здесь каждая буква обозначает определенное слово и переводится одно так: вместе
каждый достигает большего. Together, everyone achieves more. Team, okay? Вместе все или каждый достигают большего. Okay? When you work as a team, okay, you're working together as a team, together. Команда работаете вместе. Okay? And you're working with everyone. Вы работаете со всеми. Okay? And you're trying to achieve И вы пытаетесь достичь more. большего. Okay? More money, more business. Больше денег, лучше бизнес, Okay? More direction. больше ответвлений. Whatever it is, Что бы это ни было. okay? Working as a team with your leaders Работая как команда с вашими лидерами, will help make your dreams come true. это поможет вам осуществить свои мечты. Стать вашим мечтам реальностью. For me, Для меня my obligation мои обязательства to be here быть здесь is to share what's inside my brain with you. и делиться тем, что есть внутри у меня, в голове, в моих мозгах, делиться всем этим с вами. I have to have a servant attitude. У меня должно быть отношение слуги. I'm here to serve your business. Я здесь для того, чтобы служить вашему бизнесу. I'm here to serve your business. Я здесь для того, чтобы служить вашему бизнесу. Now, I also am greedy too. Вы знаете, но я и жадный человек. I make money from Olga. Я зарабатываю деньги и от Ольги. So I'm also, by me having a servant's attitude, Имея отношение служения, I make money я зарабатываю при этом деньги for my family. для своей семьи. So not only do I make money for being here, То есть я не зарабатываю деньги только от того, что я здесь, okay, I have to come here with a servant's attitude. но я еще и должен приехать сюда с отношением служения. When you make money from someone, Если вы зарабатываете деньги от кого-либо, you have an obligation to serve them. у вас есть ответственность служить ему. You have an obligation to help them. У вас есть ответственность помогать ему. So, how many of you have ever had experience in this type of business before, direct sales or multi-level business? У скольких из вас перед этой компанией был опыт другого бизнеса, MLM или прямых продаж? Поднимите руки. Okay, so about 50% of the room, half the room. Ну, большинство зала. Ползала, большинство зала. Okay. So for most of you that have done, for the ones that have done this type of business before, multi-level marketing before, Для тех людей, которые уже занимались Okay. в этой индустрии, работали в ней, I try to not be normal. I mean, let me say this again. I try to basically be very real, okay, in front of you. Meaning that my style of business is not a lot of flash, not a lot of excitement. My style of business is dealing from my heart. Okay, do you understand what I mean by that? Yeah. Okay. То есть для тех людей, которые уже были в этой индустрии до этой компании, я буду совершенно открытым и прозрачным для того, чтобы показать вам мой стиль ведения бизнеса. Это не шоу, это не эго, это не пыль в глаза, это не возбуждение, мотивация. Это бизнес через сердце. Because it's important that I think that you understand that the more money that you make in this industry, the more responsibility you have. То есть это тем более важно, чтобы вы поняли, чем больше успехи в этом бизнесе, тем больше и ответственность в нем. So I have a big responsibility. У меня огромная ответственность. I mean, I've been all over the world. For those of you that have experience in multi-level marketing, I'm just going to talk to those people that have experience in multi-level marketing. Для тех людей, которые работали уже в сетевой индустрии, я вам объясню. Я
работаю по всему миру в этой индустрии. И говорю сейчас именно к вам. I've traveled all over the world. Я путешествовал по всему миру. And I know pretty much I know all the biggest income earners and all the companies all over the world. Я знаю всех самых больших людей в этой индустрии. Я знаю всех людей, которые зарабатывают больше всего в мире в этой индустрии. Whether it's Amway or Herbalife or Tiance or Oriflame or Avon or Mary Kay or any of those companies or any of the newer companies or any of the existing newer companies, pretty much when you get to the level that I'm at, you pretty much know all the leaders all over the world. Если вы знаете названия компаний сетевых, самых известных, неважно каких, любую компанию мне назовите, я скажу, кто у меня в топ-списке. Я знаю Amway, Herbalife, Tianshi, Mary Kay, неважно кто, где. Я знаю фактически всех этих людей по всему миру. Let's go. Jewel Company. No, Jewel. What's it called? Jewel. Jewel Company? Yeah. There's a few of them. There's a couple of them. Есть несколько таких компаний даже. Nigel. Найджел, да. Paul, do you want me to comment on Nigel? Пол, мне рассказывать о Найджеле или помолчим лучше? I almost beat. Can I say that? Did I almost beat the shit out of Nigel? No, I can't say that. Да, ну, лучше не будем выражаться со сцены. Okay, bottom line is that in the United States, Я к чему веду? В Штатах there isn't a whole lot that I don't know. фактически нет таких вещей, которых я не знаю. So, at the end of the day, you just have to pick something you feel good about in business. You have to pick a business you feel good about. К чему я веду? Мы должны выбрать те вещи, которые нам ложатся на сердце, которые нам именно подходят. Да? All I can say this, Olga. Я могу сказать так, Ольга, How long have you been with FFI for? сколько вы с FFI? 3 years now? 2 years or 3 years? 2 года, 3 года, 3 года. Has the company ever missed a payment to you, ever once? Компания вам когда-либо задержала чек? Нет. Нет. Okay? No. So, when you look at someone's track record and you look at a company's history, you go based upon how you feel about their track record and history. Когда вы выбираете компанию, вы смотрите, какая история у этой компании, какие у нее достижения. From a pure multi-level marketing standpoint, compensation plan, you won't find, Paul, you know this, you've been around the block. We have a very, very lucrative compensation plan. Our compensation plan is probably, I'd put us in the top 5% of the payouts of the network marketing industry. As far as 5% of the the best top, ones. as far as companies pay out, a certain percentages, Yeah. like Amway probably pays out 25% or 20% Yeah. realistically. Yeah. Okay. In commissions, Herbalife probably pays out 30%. Got it. Okay. I know your So our payout averages between 60 and 63%. Okay. Payout. Okay. Per dollar taken in, 60 to 63% payout on gross revenue paid out because the way the binary In the network. What in the whole company, 60 in between. Paul, what is it averaging between 60 and 62%? Yeah, even a little bit higher. What Even a little bit higher. was 64? Yeah, it's supposed to be capped, but it goes over the cap. It's gone over a couple weeks, but still, it's averaging about what 63, 64? Okay. So for a payout structure, okay, for the payout in the field, Yuri, for the payout in the field. If you looked at, if you took all the companies in the entire world of multi-level marketing, Если мы возьмем все компании в сетевой индустрии, в мире, в реальных условиях, companies like Amway, Herbalife, Amway, Herbalife, Mary Kay, Mary Kay, Avon, Avon, okay, Oriflame, their payout, okay, is low of probably 20% to a high of probably, I don't know which one of these, probably about 35% of dollar to dollar gross revenue.
То есть вы посмотрите, сколько выплачивается в сеть реально в поле нормальному дистрибьютору, да, с каждого доллара, заработанного для компании. Then you have newer companies like what are called Noni and Zango В среднем это 20-35% and Agile. в реальных условиях. Есть новые компании. These companies are paying out an average of about 50%. Noни, Angel, Xanga выплачивают приблизительно 50%. Okay? And then you have companies like FFI Но есть компания, как FFI, paying out about 64%. которая выплачивает в среднем 64% в реальных условиях. Они обещают. So Wendy and Randy, they don't have like if anyone ever been to Orlando? Кто-либо был раньше в Орландо? Okay. Has anyone been? I know Jean and Olga, Paul. Жанна, Пол, Okay. да. My house is probably bigger than their offices. У меня My house is bigger than FFI's offices. У меня дом больше, чем весь генеральный офис компании FFI. So here's a question. If the company paid out less money, okay? И вот вопрос. Если компания выплатила меньше денег, Okay? I wouldn't get as much money, Olga wouldn't get as much money, all of you wouldn't get as much money, but the company would have nicer buildings. знаете, наверное, меньше денег получил бы я, Ольга, каждый из вас, но у компании были бы огромные офисы и все раскручено. So I have some people come in and say, oh, FFI, their offices aren't that big, they're not that nice, whatever, И вы знаете, ко мне подходят люди и говорят, мы смотрели FFI небольшие офисы, они не настолько раскрученные, шикарные и так дальше. And then what I say is, I'd rather put that money in my pocket than give that money to the company. А я знаете, что отвечаю? Я лучше эти деньги положу себе в карман, чем отдам их компании. So, anybody in here who's had experience in multi-level marketing? Для тех, кто имеет уже опыт сетевой индустрии. Okay. Name me someone does anyone know anybody in Herbalife? Working right now. Yeah, does anyone know, in Herbalife, there are 3 guys in Herbalife in all of Eurasia, what I call Europe and Asia. Russia, Europe and Asia. Есть Евроазия, то есть Россия или Евроазия. Я знаю 3 людей в Herbalife. There are 3 guys, okay, one of them's name is Marcus Lehman. Одного зовут Маркус Лейман. Anyone ever heard of Marcus Lehman from Herbalife? Кто-либо слышал о нем? Yeah? Okay. Marcus Lehman's been in Herbalife for 20 years. Он 20 лет в Herbalife. Okay. And his income won't go up that much more. И его товарооборот, прибыль не растет настолько быстро. I make more money in FFI than he makes in Herbalife. And he's been in Herbalife for 20 years and he's the #1 check in Europe. Это первый чек в Европе в Herbalife, но я в FFI зарабатываю значительно больше, чем он 20 лет в Herbalife. So, like when I have people tell me, oh, Amway's a $1 billion company and they're $8 billion strong. И когда мне говорят, послушай, МВ это миллиардная компания, у них эта компания стоит $8 миллиардов. And they say, and I don't know, the owners of Amway are Rich DeVos, okay, and Jay Van Andel. И я знаю лично владельцев компании МВ, Рич Девос и Jay Van Andel. Джей Ван Эннел. Okay, and they own the Orlando Magic, meaning the basketball team in Orlando. They own that basketball team. В Орландо есть баскетбольная команда, называется Magic, Orlando Magic. Они владельцы этой баскетбольной команды. Now, when I've sat down with an Amway distributor, И когда я сажусь разговаривать с дистрибьютором МВ, first thing show me how much money you're making. покажи мне свой чек, сколько ты зарабатываешь. Does anyone know Amway? Кто-либо знает о компании МВ? Is there any Amway distributors in the Ukraine? Есть дистрибьюторы МВ в Украине? Okay. You know any Amway distributors in Ukraine? Yeah. I guarantee you, find me one person in Amway that has a bigger check than Olga right now. You won't find it. Найдите сейчас человека в МВ, который получает от сети больший чек, чем Ольга. Find me one person in Amway that has a bigger Найдите check. такого человека. Okay? Say someone, go find me. I'll pay anyone $10,000. Плачу любому 10 штук баксов. If you can find me a distributor in Amway that shows me their Amway commissions, okay, not their commissions that they make on selling tools and tapes and trainings.
которого чек от сети, не от продажи там книг, дисков, билета на события или других вещей. Чек от сети больше, чем у Ольги. Do you see? I don't have money. Did I break my 1,000 DVDs to sell to the Ukrainians? Магда, милая, скажи мне, я привез с собой 1000 дисков DVD, чтобы продать украинским дистрибьюторам? Like sell you an audio tape on how to go do MLM so I can make more money off of you? Я вам продаю аудиокассеты, аудиозаписи, как строить бизнес MLM. Problem is that you probably don't respect me because I'm not selling you something. If I sold you a tape that said, here, listen to Jason, this is $10 for a tape that cost me $1 to make and I make $9 in profit from you. Возможно, вы меня не уважаете именно за это. Я вам должен был продать кассету за $10, сказать, ты это послушай, и у тебя все в этом бизнесе получится. Я потратил $1 на эту кассету, 9 на вас заработал. Классный бизнес. I'm not here to make money off of you. I'm here to show you how to build a business. Я здесь не для того, чтобы на вас зарабатывать, а показывать вам, как строить бизнес. I'll wait until Yuri's microphone's fixed. Is it good? Can you hear me? Okay. So, non-stop? А бизнес когда делать? Мы его делаем сейчас. So the reason why I'm saying this is that in a compensation plan, did it go off again? Hello? Опять выключил? Okay, you just use that one. In a compensation plan, go ahead. Ему не надо. In a compensation plan, В плане маркетинга you look at what the payout is to the field. вы смотрите, сколько реально процентов выплачивается в поле дистрибьютору. Okay? So when someone says to me, well, Amway is a bigger company, Когда мне кто-то говорит, MV больше компания, Herbalife's a bigger company, Herbalife старшая компания, Oriflame's a bigger company, или там Oriflame вообще Avon's a огромнейшая, bigger company, Avon самый-самый массивный. I ask them one question. Я им задаю один вопрос. Show me your check. Покажи чек. Okay? Show me how much money you're making. Чек от сети покажи. Because I know how much money Olga's making. Я знаю, сколько Ольга зарабатывает. Okay? Olga can buy a car every single month. Ольга может каждый месяц себе машину новую покупать. Okay? Olga can go buy probably a BMW every single month right now. Каждый день нормальную BMW покупать. Probably getting close, huh, Olga? Да, Ольга? Приблизительно, да? Okay? So here's my question. Вот мой вопрос. Okay? FFI isn't a $1 billion company. FFI это не миллиардная компания. But does it really matter? А важно ли это? Doesn't matter. Не важно. What matters is how much you get paid and how much Важно, сколько вам платят. money you put in your pocket. Сколько вы себе в карман ложите. If you work in these companies, guess who makes the money? Если вы работаете в этих вышеперечисленных компаниях, угадайте, кто деньги зарабатывает? Companies make the money. Компании. Companies make the money, Это компания зарабатывает деньги. not you. Не вы. Why do you think that Amway distributors have to make and sell tapes and trainings so they can put money in their pockets? Как вы думаете, почему дистрибьюторы МВ, чтобы нормальные деньги заработать, должны выпускать книги, компакт-диски, кассеты и ля-ля? Because they don't make enough money building a business. Потому что они достаточно денег не зарабатывают в бизнесе. Okay? They make money selling you books and tapes and trainings. Они уже на другом бизнесе вам сами деньги зарабатывают. На том, что вам продают. So you can go online to Amazon.com and you can buy every multi-level marketing book known to man. Amazon? Amazon. Doesn't they have Amazon here? Right. Amazon. Please. What? I don't know. Online shopping. Amazon. Значит, есть интернет-магазин Amazon. Сейчас пишу It's the largest book buying. .com. Yeah, Amazon.com.
Amazon.com, на которой можно купить любые сетевые книги, диски, записи. Dimitri would text me and say, "What do you recommend that I go read?" Okay. Дмитрий мне пишет смс. Скажите, пожалуйста, а что вы порекомендовали мне почитать? There's a lot of great books that you can buy on your own. Огромное количество книг есть, хороших книг, которые вы можете купить себе сами. So I'll put a list together over when I get back to the States. I'll put a list of about 20 books to get together, to 20 MLM books that you can go buy. Я в Штаты вернусь и подумаю, составлю 20 список из 20 книг, которые лучше всего почитать. Okay? And you can buy them on your own. Вы сами себе можете их купить. This isn't something, someone else wrote a book. I'm not trying to buy a book and turn around and sell you the book so I make money on selling you the book. Вы знаете, я не хочу копировать чью-то книгу, выпустить ее под своим именем, переписать, потому что так это в большинстве случаев происходит, и на этом заработать деньги. Не нужно. Я хочу, чтобы вы понимали, как работает этот бизнес. And if I touch one person in this room, if I touch one person's life in this room, если я затронул или изменил жизнь хотя бы одного человека в этом зале, and they learn how to change their life so they can own their own life and not have to work for anybody else. И обучил этого человека изменить свою жизнь так, чтобы он был владельцем своей жизни, а не кто-то. Then I'll have done my job on stage too. Тогда сегодня я свою роль здесь выполнил. Okay? Понятно? Спасибо вам огромное.